Welcome to the program. My name is Karen Karimi. Our reporters have lined up for you top stories on events that happened today, including ODM leader Raila Odinga, who met with Kotu Secretary General Francis Atwoli in his home in Kajiado County. We also have that special feature on the banditry attacks in Baringo. You don't want to miss that. That story and much more coming up shortly. But first, the highlights to our top stories on TV47 Weekend. Six family members burnt to death in an alleged arson attack in Mackenzie, Kandara, Murang'a. There was an incident of fire which was reported, and we discovered 6 dead bodies. The motive of the arson has not been established. Communication Authority clarifies that SIM validation is not mandatory to subscribers duly registered. Point of call is verification. Verify. Get online, check on your details. Get the USSD code, check on your details before you make any decision. The government insists the process is not linked to elections. A strategy meeting, they say. Raila Atwoli meets Azimio la Umoja leaders in Kajiado as Ruto campaigns in Kiambu. Hata wale watu wanatusukumia mzee wa kitendawili wanatukosea heshima. Please, wangetafuta hata mtu mwingine ama namna gani jameni? Neguo. Baringo is bleeding. Sasa wakati nilifika huko nikasikia amelia, amepika nduru. Sasa nikajua tu ameanguka chini. Hundreds killed, others injured and displaced. We tell you the story of a county under attack by bandits. Wewe ukisha watoto yako na unaona wadogo wanakufa. Wewe unatazamia kisasi gani ambayo itakuta urithi wewe? Hiyo ni mbaya sana. On our special feature tonight. And Warimo is our sign language interpreter tonight. Now, in our top story, police in Murang'a County are investigating an incident in which 6 family members were burned to death in what is suspected to be an arson attack in Mackenzie area of Kandara town. Mary Wamboi Njoroge, aged 60, her 3 children and 2 grandchildren were burnt beyond recognition on Saturday night. And as Andreen Kilemi now reports, police have arrested the sister to the deceased for allegedly being involved in the horrendous act. Nothing could have prepared these Kandara villagers for the horrible events of Saturday night. Flames of fire engulfed this house that was home to 6 family members, all of whom succumbed to injuries. Mary Wamboi, aged 60, her 3 children and her 2 grandchildren, Jacqueline Wamboi and Alvin Carrier, aged 7 and 3 years respectively, were all burnt beyond recognition. Tulifika hapa tuliona moto ni nyingi sana na hakuna mtu sahihi alikuwa akiongea kwa nyumba. Tukaona sasa hawa watu hawapo, wamesha kuba. Kwa hiyo gari ya maji ikakuja. Hiyo gari ndio ilipoesa hiyo moto yote. Confirming the incident, Murang'a Police Commander Ali Nuno said preliminary investigations into the incident indicated that there had been a family dispute which could have led to the heinous act. Alice Nyambura, the sister to the deceased and who is being treated as a suspect, is in police custody for interrogation. We have secured the presence of the Homicide Department from the Director of Criminal Investigations. We have solicited for the services of the fire team from Murang'a and then the National Disaster Team. We have also a team from the Forensic Department within the DCI and the National Police Service plus the National Government officers. The investigations have just started and so far that's the preliminary report that we intend to give. A relative to the family, Rebecca Wamboi, confirmed family wrangles, further calling on the police to speed up investigation into the matter. Yeah, there was issues between the aunts, so maybe the issues led to the arson. What I'm getting is it was about a phone which
my cousin stole from my aunt. The bodies of the deceased are lying at General Cargo Mortuary Hospital in Thika. Andrin Kilemi, TV 47. May justice prevail. Now, the Communication Authority now says the ongoing SIM card registration exercise has nothing to do with elections. This is according to Communication Authority of Kenya Director General Ezra Chiloba, who says the exercise was necessitated by a survey conducted by the authority in March 2021 in 22 counties across the country that showed unregistered SIM cards were being used in criminal activities such as SIM boxing, financial fraud, kidnapping, and even terrorism. Zainab Mohammed with that report. Following a 3-day heated debate among Kenyans on the ongoing SIM card registration, the Communications Authority has announced the easing of the exercise whilst maintaining the 15th of April deadline. According to the authority, the exercise will now be available online among all operators, and the photo requirement that had earlier been announced will be scrapped off. All operators shall provide a self-verification USSD code and online platform with standardized menus and messages. The USSD code, that is *106#, shall be used by all operators for verification. This means that subscribers do not have to physically present themselves at the operator's customer service centers unless it is necessary. First of all, the photo is not a legal requirement, but we have always thought that it's better to continue to keep our customers much safer. And what we are looking at is basically, if possible, completely eliminating the menace of M-Pesa fraud. Further, the authority has announced that the entire process is free, demystifying claims that there was a charge tied to the process. Please make sure that if someone is asking something else, please report to us and refuse to give. If someone says the money, some charges are to be given, all those things are not to be entertained. Please let us know. Telecommunications giants Airtel and Safaricom have expressed good consumer feedback in the ongoing exercise, announcing a 65% and 52% validation so far. We are working 24/7 to make sure that we reach 100%, but it's a long way to go, so we need all the support from all of you. So this will be actually a good channel to pass on that message to everyone. The photo ID registration levels are also 100% compliance, and the idea is to get to that by the 15th of April. Our numbers are not that much different from our colleagues here in terms of compliance levels, but our target is to be at 100% by the mid of this month. For those consumers and operators who will not have fully complied with the regulations by 15th of April, strict penalties will be applied. Up to 300,000 shillings per violation. And I was informing them that violation basically means every SIM card. That's how severe the situation is, and that's why they're sitting here, and we have to figure out how to make this work. For citizens who provide information that is not true, you also are subject to the same penalty, and is provided for under the regulations. It's not something CA created. The authority has now shifted blame to the telecommunication operators for what seems like a failing exercise due to poor planning and poor prior proper communication. With barely 5 days remaining before the deadline lapses, whether or not 100% compliance will be achieved is a matter of wait and see. However, what is clear is that the exercise will lock out many Kenyans from accessing their SIM cards and lead to financial losses on the part of the operators. Zainab Mohammed, T47. Also tonight, Deputy President William Ruto led the Kenya Kwanza Brigade in castigating the Azimio la Umoja opponents, terming the coalition a state project. Ruto, who was accompanied by his allies, promised to transform the country's economy if elected. Joash Onsare with that report. The Kenya Kwanza Brigade, led by Deputy President William Ruto, pitched tent in Kiambu County Sunday. Acheni kusumbuka na mambo ya Kiswahili, haiwezi kuwasaidia na tumekataa, hatupangwingwi. Mimi nimeingia pahali nyinyi mumeingia, na kwa hivyo tarehe 9 vile tumezungumza, sote tutoke
Kwanza tupige kura na ni lazima tuilinde. Ni hakika sisi tumeungana, na kile tunawaomba kama Wakenya ni kwamba tunataka tupate ushindi thabiti. Tunaelewana kabisa? Ushindi thabiti. The team made stopovers in Banana, Karuri, in Kiambaa and Limuru. The DP continued to assure Kenyans a better economy, affordable healthcare and job opportunities if elected the 5th president of Kenya in August. Hata kamzi yako ni kidogo, we mtu wa Karuri, ni jukumu letu kama serikali tukusaidie. bei ya chakula lazima ishuke chini. Gharama ya Mkenya wa kawaida lazima ikue chini. Na ya mwisho nawaambia sisi ya tupangwingwi. Huyu kiongozi tukimpatia kazi ashikilie kule Ikulu, huo ndio mwanzo wa hii nchi kubadilika na sisi tutaona maajabu. DP Ruto's allies condemned Azimio la Umoja principles, terming them self-centered on political positions and not Kenyans' interests. Kuna majamaa kule Nairobi ati wanataka kutupanga na mzee wa kitendawili. Mimi nauliza nyinyi, wale wako Nairobi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? The leaders called on President Kenyatta to exit peacefully while calling on the head of state to stop campaigning for Azimio la Umoja nominee Raila Odinga. Mimi nikasema tunamheshimu rais, lakini mimi nikiwa mtu rafiki yake ningemuomba awachane na huyu mzee, angangane na huyu, tuone wataenda wapi. Hii kuna watu wanazunguka wakipiga porojo ati hawa ndio wanatakikana. Tunataka kusema hivi, wananchi wajichagulie yule mtu ambaye wanataka, si ndio? Joash Onsare, TV 47. Maendeleo Chapchap party leader Alfred Mutua convened his party today to discuss the party's position in the Azimio la Umoja coalition days after he questioned the coalition. Sources indicate that the Machakos County boss wants to be considered as the coalition's running mate in the August polls, as Mike Kagwongo now reports. In a meeting with his party's National Governing Council Sunday, Maendeleo Chapchap party leader Alfred Mutua confirmed that he is still in the Azimio la Umoja coalition. We have unanimously decided to support the presidency of His Excellency Raila Amolo Odinga under the Azimio umbrella because he is the one who is better placed to transform Kenya. Sources, however, indicate that Mutua wants to be considered as Raila Odinga's running mate in the August 9th polls. I feel the team that a young person seated at home can look and say, that represents me. An old person says, that represents me. Want to balance the past and the present and the future. People know there's comfort. And I looked at it and my team told me, Mutua, you are able like everybody else. You are young. You are 51. In 10 years' time, you will be younger, still younger, than some of the other people today. The running mate question has dominated the coalition that brings together more than 20 political parties. Others said to be eyeing the position includes Wiper's Kalonzo Musyoka, former lawmaker Peter Kenneth, CS Peter Munya, Martha Karua of NARC Kenya, among others. Where the leadership of this country is speaking, Maendeleo Chapchap must get its space, including that our party leader ought to be considered as amongst those in Azimio that would fit and be eligible for the consideration of taking the second place in the campaigns in his party as deputy president. And we have what it takes. Last week, different party leaders under the Azimio coalition, including Maendeleo Chapchap, Makueni County boss Kivutha Kibwana, Democratic Action Party of Kenya DAPK Secretary General Eseli Simiu, and his counterpart of the Chama cha Uzalendo CCU Felipe Saja, wanted talks held over their share of the Azimio pie. The parties said they had been left out of the coalition. It was just 3 parties running the show. The rest of us ilikuwa kazi yetu ni kujazia tu. But they were the ones in charge. Now we have a document that says we are all
members na tutashikana mkono pamoja and we make decisions together as a team. The 7 parties under what they called the Mwanzo Mpya caucus within Azimio accused President Uhuru Kenyatta's Jubilee Party, Odinga's ODM and Kalonzo Musyoka's Wiper of not giving them their fair share and making all decisions unilaterally. We're very uncomfortable with the whole issues of zoning, whereby that was basically finishing small parties. My people want to vie. We're also uncomfortable with not being included in decision making. The team also demanded that all Azimio parties be allowed to propose a candidate for Odinga's running mate post. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi. Azimio la Umoja leaders led by Raila Odinga on Sunday convened in what has been termed as a housekeeping meeting at COTU Secretary General Francis Atwoli's Ildamat home in Kajiado County. The meeting was meant to discuss emerging issues in the coalition and also chart a way forward for the coalition ahead of the August 9 polls. Now, Atwoli said the meeting was meant to put a few issues in order in the coalition. He added that they discussed ways of ensuring the coalition is united before, during and after the August polls. Moving on, Safina Party presidential aspirant Jimmy Wanjigi has said he is ready to lead the economic revolution in the country. Speaking in Murang'a, where he attended a church service, Wanjigi said the country is in debt, leading to economic crunch. According to Wanjigi, the country needs to recover from the 10 years of waste, corruption and impunity perpetrated by the Uhuru Ruto regime. Wanjigi also asked President Kenyatta to exit the highest office in a peaceful way. He says he is the undisputed presidential candidate for the Mount Kenya region. Tukate mambo sasa ya zamani. Mambo ya zamani tuachane nayo. Tumechokeshwa na watu ambao wamekuwa hapo. Sasa tuwawache nyuma, tuanze mnendo fresh. Serikali yangu, mkizaa watoto 3, tunapunguza tax. Tunapunguza tax yako. 4, tunapunguza zaidi. 5, zaidi kabisa. Mukifika 6, inamolewa kabisa. You're watching TV47 Weekend with me, Karen Karimi. Interact with us on all our social media platforms on Instagram, Twitter and Facebook at TV47 Kenya. My Twitter handle is at Karimi_Karen. We'll be right back. Don't go anywhere.
Welcome back to our special feature tonight. Baringo County is bleeding. It is estimated that more than 100 people have been killed by bandits in the last 6 months. More than 5,000 families have been displaced from their homes and are now living as internally displaced persons, their land occupied by the bandits. Our very own Frederick Mwitiriri traveled to Baringo and Elgeyo Marakwet counties, visited some of its most dangerous areas and affected, and filed this following report. At first glance and from the vastness of it, Baringo looks like the promised land. However, the beautiful scenery from the bird eye view is expressing a fierce anger that is only known in hell. Baringo is bleeding. Yes, the Baringo is bleeding. It is a story of a people haunted by the angel of death who for the past 2 years has left a trail of innocent bloodshed, leaving families in agony, displaced from their ancestral land, now living as refugees in their own land. This place I've suffered. Tarehe 1 mwezi wa 3 akaua kijana moja. Tarehe 4 akaua vijana 4 na kupeleka ng'ombe na mbuzi. Tarehe 5 akaua mzee ambaye alikuwa na kiti chini kwake. Alikuwa hakuna mbuzi hata moja, lakini aliua. Wewe ukizaa watoto yako na unaona wadogo wanakufa, wewe unatazamia kisasi gani ambayo utakuta urithi wewe? Hiyo ni mbaya sana. So ni hayo tu. Naomba serikali wakomeshe hii maneno. Serikali wako na nguvu na awashike silaha bure, wanashika wakilipa kisasi mwenye anatenda maovu. Their desperate faces tell a painful story even before they utter a word. Hawa anaongoza na shetani mama, sikutanganya. Maana anapenda kunyang'anywa, anaua watu, kuingia iboma na pokea kila kitu, kila kitu. Napatia sisi masikini ile mbaya sana. Kama tungekuwa hata na mbuzi ingekuwa na afadhali, kwa sababu mtu anaweza kuua mtu kwa sababu ya mifuko alafu apeleke, lakini hakuna kitu ile aliuliwa kwa sababu alikuwa naye. Ilikuwa tu ni hiyo ya kwenda mtoni, aliuliwa na akiwa na mitungu ya kubeba mtoni. Deaths. Every village you walk into, more deaths. The anger and desperation to see an end to this injustice is beyond imagination. Wanyama hatuna, mbuzi, ng'ombe, kondoo hakuna, hata kuku hakuna, chakula hakuna usiku. Tunaishi njaa na tusijui serikali yetu ya Kenya wanajua watu kama sisi ama hatujui. Pia hatujui tuko kwa Kenya ama tuko sijui Kenya gani kweli. Hii serikali yetu tumeimba na kuimba. Maji hakuna. Mtu anavaa nguo miezi 2, miezi 3 mpaka inakauka kwa mwili. Sijui serikali mnatusikia kweli ama mnasikia tu kama nyimbo za taifa ama nyimbo tu kama kanisa. Waziri mwenyewe anasema kwa ulinzi anasisitiza kwamba kuna operation kutoka kesho, lakini hakuna operation mpaka sasa inafanyika. So sisi tunashuku ya kwamba ni kama serikali wanaokopa hawa. CS Interior, if you don't know what to do, please resign. We have traveled more than 70 kilometers from Baringo town to a little-known village of Koitilial in Marakwet West in the county of Elgeyo Marakwet. Our contact had warned us that the road would be dangerous to use since the bandits are allegedly hiding in these bushy and forested areas. Though we knew how dangerous this journey would be, and in essence our stay here, we had already counted our cost and made the decision to travel. The car was pin-drop silent throughout the 70 kilometers to Koitilial. The anxiety on this journey was real. This is the home of the father of a young man of 36 years of age who was shot 5 times in broad daylight by suspected bandits on 20th of March this year.
When we got to the home of the slain young man Edwin Kipruto Chelimo, the burial service had already begun. A somber mood engulfed the homestead, and when politicians were given a chance to speak, they were seething with anger. CS Interior, if you don't know what to do, please resign. We are tired of you. Please pack and go home. It is no longer about stop theft, and we must be able to defend our land as the people of Marakwet. Minister of Internal Security resigned. Later, they narrated to us their frustrations. What's going on in Kerio Valley now, being a native of this county and being a resident of this county is very regrettable and very, very unfortunate. A newcomer comes to Marakwet West, particularly a rural ward. You may confuse, you think that this area is in Somalia or Afghanistan. Na wenye wameua watu, hakuna mwenye ameshikwa, hakuna mwenye amefunguliwa, amechukua sheria mkononi mwake, wanapotea tu, na hapa ni Kenya, si nchi nyingine. Because kama ni serikali kweli, wewe ni waziri wa interior ama wewe ni rais, na unajua kuna mheshimiwa fulani anafanya kitendo na hakuna kitu unafanya, na hakuna kitu mnafanya. So what does it mean? Serikali fail. The buck stops at His Excellency, the President of the Republic of Kenya. Edwin was a devout AIC congregant, and on the day he was murdered, he had left church and was getting ready to open his shop. Na walikuja mbio, watu ambaye haisefiki, walikuja mwindo kana kwamba ni kama umeona nyuki wa kiama, na wanapiga birimbi na kupiga marisasi kando na kando mbio mpaka kwa senda. Kidogo hivi watu wakatoroka wakikimbia kupanda juu. Mimi nikatoroka na hata yakatoroka. Kukimbia kwangu nilikuja mpaka nyumbani, lakini sikufika nyumbani, katoa hapo katikati. Mahali ya risasi ikaisha. Tukarudi, niko na meza ya mboga hapo nje. Kilikuwa na ndizi, machungwa. Ndio nikasema wacha niende nione kama watu wasiharibu. Kupika hapo tu nilikuwa wa kwanza kuona mzee ameanguka tu hapo kwa meza nje. Alipotokezea ndio aliona wale karibu 11 ambao walikuwa wanapiga risasi huyu kijana, lakini hakumshika. Wakati sasa alikeuka hivi, kuna mmoja alijificha kwa gari ambayo ilikuwa stationed pale, na alikuwa ameanza kupiga hiyo gari mkuu. Sasa huyo ndio alipiga kijana mkongo akaanguka. Alipigwa risasi karibu 5, na mimi wakati nilikuwa napokea mwili kwa iteni moja aungeona mara mbili mwili imevetelewa risasi mingi sana. On 20th of March, the year 2022, this is the exact place where Edwin, a 36-year-old young man, was cornered and murdered. Locals here tell us that bandits came from this other side and they surrounded the whole of this place, and the guy who shot him from this side. He was also surrounded from this corner, and he hid himself here, where he was shot 5 times. That Sunday, the more than 200 young bandits left a trail of destruction in this small marketplace. This fridge was host to dozens of sodas, but is now a shell. Bullets seared through the fridge, shattering its glasses. They shot the tires of this car, and it has not moved since. They also shot at this posho mill, and now it has been closed. But worse, one man was left dead and several others injured. Mtogo ndio anauliza ajui nini iliendelea. Lakini wale wengine si wamesikia tu pokoto walimwa. Huyo mtogo anasema nini? Anauliza tu baba atafika. Naambia tu atakuja. Ambaye siku hiyo asubuhi nilimwambia tukunywe chai, akaniambia baba, hatutakunywa chai pamoja, wacha mimi tulikuwa chai kwa hoteli, akanilipia. Akasema wewe sikunilipia chai, wacha mimi. Tukiongea kabla tujaenda kanisani. Yeye alikuwa wa kwanza kulima mahindi. Ingekuwa sahi tayari tumechoma, kwa sababu alikuwa mstari wa mbele. So tumehusinika sana, nimehusinika kwa sababu nimepotesha
kijana mwenye nguvu ambaye inategemewa katika jamii na hata kanisa. Lakini wenye kununua hiyo silaha na wenye kutoa hiyo pesa vijana wetu wauane, alaniwe na Mungu kabisa. Kwa sababu watoto wetu innocent wamechiwa bure bila sababu. Wengine hata wajaoa na wanauawa. The mother of 5 is now widowed, and the burden ahead, she says, might be too heavy to carry. Maisha tu sasa maisha ngumu. Niko na watoto 5. Wa kwanza anaenda class 8, second born anaenda class 6, alafu watatu ni twins wanaenda class 4. Alafu mdogo ni 2 years na nusu. Maisha sasa ni ngumu, hata kurudi kwa hiyo mesa. Sioni kama tutakanyaga hapo. Na hata sasa tuko na mahindi kwa shamba. Ni karibu wapalilie, lakini hakuna mwenye alienda kuona tena. Na hakuna hata mwenye anafikiria ateremke chini. 140 kilometers from this village, another family has just buried their father and husband. Sasa hii hakuna kitu, tulikuwa tukienda, yeye akienda kibarua, mimi tunaenda shamba na watoto. Mwingine akienda kibarua, sisi wengine wanaenda shamba. Sasa wametuacha, hakuna kitu kwa nyumba. Sasa ni shida tu. Theirs is a story that would have been a tragedy for her children who were at the brink of being orphaned. Akaamuka asubuhi, alafu akaniambia sasa ni kwenda mtoni siku ya leo, hakuna kwenda shamba. Wakati yeye alitaramuka tu, alianza tu kwenda, nikasikia kilio ya risasi. Hiyo risasi ilitoka hapa, si mahali pengine. Sasa wakati ililia hivi, nikaona ikianguka chini huko. Nikaona sasa vumbi ikaenda hivi. Sasa kuona hivyo mimi nikakimbia, nikarudi nyuma kutoka huko. Nikaenda kuelekea huko. Sasa kuelekea huko yeye akapigwa risasi, alafu akarudiwa tena ya pili na ikaendelea. Sasa nikasikia tena akapiga nduru. He will be rushed to hospital 40 kilometers away using the available motorbike since the dispensary in the village was closed months ago due to the rampant attacks and lack of medicine and personnel. Alikuwa hapa na mimi nilikuwa hapo mbele huko. Sasa wakati ililia mimi nikapenduka kwa hapo, alafu nikakimbia hivi. Yeye akatoka huko akakimbia hivi. Sasa wakati nilifika huko nikasikia amelia, amepika nduru. Sasa nikajua tu ameanguka chini. Mzee did not make it. He had bled too much by the time he got to the hospital. 61 years old Joseph Kipkiro Tumoi was murdered in broad daylight and in cold blood for what his family says is trying to fetch water for his family in a river that since time immemorial they have known to be theirs. In that instance, on that day, life changed dramatically for the entire village of Kapturo. Wakati wa mwisho sasa ndio tuame, sasa mlio ya risasi ikalia kuzunguka upande hii yote. Sasa mpaka tukasema sasa ni kwenda ni kuhama tu, hakuna kitu kingine. The situation here is dire. The village is still surrounded by bandits who murdered Rotumoi. The young men aged 13 to 18 years and numbering around 200 have taken over the only source of water and livelihood for the entire community of Kapturo. A few meters from where Rotumoi was murdered, we can hear the bellowing of cows. We are told those are cows stolen by the bandits who now live in the nearby bush less than 400 meters from where we are standing. We want to see where the river is, and so we walk trying to hide in the bushes. The elders, though, walk in open space. With our camera hidden, we are taking these pictures while walking in squatting position, lest the bandits mistake the camera for guns and start shooting at us. Hapa ndio mto sasa ambapo wanakunywa maji. Na hii ni mto mahali ise huyo watu wa hii community wanaenda kuteka maji. Na sasa hivi hakuna mwenye anaingia ndani kwa sababu hata tunapoongea hivi wako chini ya mto wanangojea mtu yeyote waue huko. Mnasikia kengele? Hiyo ni kengele yao.
Wenye wako huko sio chini ya 200 wamezingira hii area yote mpaka upande wa Chuka. In less than 3 minutes of our walk, we are spotted by the bandits who raise an alarm to the rest of the group. Kuchisaidia kupika risasi mingi. Walikuja kumchokoza wao. We quickly go back, making ourselves smaller targets by walking on all our fours. Peana report kwa watoto. Hata watoto wetu tutapatia kila kitu kwa sababu tutakufa wakati wowote. Since they took over the area, the situation for these residents has worsened. Women and children have left their homes, the market has been closed, and life here has literally come to a standstill. Apart from people vacating the area, leaving only men and boys to guard the village, the only dispensary that serves more than 10 villages has been abandoned and was closed down, making life harder for many with sick relatives. Sadly, this is the only police post in the vast Bartabwa area, which is currently served by 3 administration police officers who tell us they have been able to secure the center but are always on high alert lest they are ambushed since the bandits are roaming 300 meters from this station. Residents estimate that close to 20,000 people from more than 5,000 families have been displaced by bandits who have taken over many villages in Baringo County, covering a distance of more than 50 kilometers square of land. They have moved all the way from where they used to be a border at Muktani, Soshon River, and they have passed almost 50 kilometers towards southern part of that region. 50 kilometers. Everywhere we traveled, we were told schools in those areas had already been closed. As we speak, in Baringo South alone, 26 institutions, schools have been closed. 26. Candidates in this primary school and indeed many other schools in the volatile Baringo had to do their KCPE exam in one school where they were well guarded. Wale watoto wa Kashela, Arabal, Chimurunyon, Sinoni, Chebinyiny, Skirim, Tuyotich, Kapkechir, iangaliwe na ipelekwe mashule mzuri. Kwa sababu watoto si wajinga, ni mambo ya shida tu ambaye yamesumbua hawa. This is one of the many schools. You are watching TV 47, the home of untold stories. Newcastle Sports.
iangaliwe na ipelekwe mashule mzuri, kwa sababu watoto si wajinga, ni mambo ya shida tu ambaye yamesumbua hawa. This is one of the many schools that were closed, and the area chief says they want to relocate the school 30 kilometers away. These men have been left here to secure the small town. They say their presence here is the only reason the bandits have not taken it over. Even though 3 weeks ago they surrounded it, shot anything that was moving, forced women and children to flee, leaving these old and young men alike and 3 officers to guard it. Every other day, their wives travel 30 to 40 kilometers to bring them food if there is any, since together with their children are also facing starvation. Less than 5 families have been left in this village. One of them is that of a missionary family that has lived in this small village since 2001. Miaka miwili tulikuwa tunakuja na kurudi Nakuru. Nyumba ambayo iko hapa karibu na sisi, na 2004 tukafungua nursery. They have been feeding and taking care of more than 30 vulnerable children, mostly orphans. 32 ambao tulianza na wao na tukaendelea na wao pia, na pia katika shule nilikuwa na watoto 78. Tukaendelea hivyo mpaka wakawa watoto 100. Na wale wanakuja katika shule hiyo ya chekechea, wanakuja baada ya kuhitimu kufikia kwenda kuingia darasa la kwanza, wanaenda tunawapeana kwa public school. They have also had a share of the trouble that is marring their next door neighbors, and they now think they have become a target of the never-ending attacks. Tano ndio huyo mjirani wetu aliuawa hapa tu karibu center. Tarehe 8 tukapanda pale mlima ule unaoona pale. Hapo ndipo huwa tunatafuta mtandao wa network. Tulipokuwa tumekaa pale, tukasikia risasi zilitoka upande wa nyuma yetu. Ya kwanza tukasikia imepita kwa kichwa sababu tulikuwa tumekaa chini. Msichana wangu akaniambia kwamba ndio hiyo mama imekupata. Nikamwambia tulale, tukalala chini. Tukalala kabisa chini sasa kwa hizo mawe. Wakarusha ya pili na ya tatu. Alafu tukasikia tena upande ile ingine mlima mwingine pale na ikatokea ingine. Sasa tukajua siku nzuri ni sisi wameona. Sasa nikamwambia msichana wangu tutafanya hivi, hatutasimama. Tutalala tu, tutambae tu, tukilala tukienda tukiteremka kuja upande huu. Sasa ndio tukateremka kidogo, tuliumia sana huku na hata huku nyuma kudungwa na mwiba na mawe. Tukakaa hapo, nikamwambia tutulie mpaka hiyo mambo iishe. Sasa tulipotulia tulikaa hapo masaa 2. Bado tu tunatulia na tukiangaliaga. Hata tuko na uoga lakini tunajipa moyo kwa Bwana. Outside the village, women are preparing to leave for a 30 to 40 kilometers journey back to where they've been housed by a good Samaritan. We drive with the women through very steep mountains, and we are shown where they fetch their drinking water in this dam. After almost 45 minutes, at around 6 p.m, we come to this place. The joy is written all over their faces as they alight. Due to the harsh terrain, it would have taken them 3 to 4 hours to get here. We walk about 500 meters up the hill and come to this homestead. This old man was gracious enough to allow a group of about 15 women and their children to live in his home. We turn our cameras to the most volatile region in the county, Mochongoi. Coming to this particular region of Baringo was a second thought. We had prepared to skip the area because of its volatility. The risk factors were too high. However, the cries of the residents were equally high. Too high to ignore. We had to tell their story. Mimi nasika na stroke siku hiyo. Sasa mimi siwezi tembea. Akili yangu siku zote analia kusema hii watu wanamaliza dunia. Mochongoi lies south of Baringo, 80 kilometers from the county headquarters. There are 2 routes to the region. One is halfway tarmacked but extremely risky, and the other is a rough road. On a scale of 1 to 10 of a possible attack by armed bandits, the road fell at around 7. The other route stands at 9. We opted for the less risky route. Our journey involved passing through such areas which greatly slowed us down. The area is surrounded by bandits at every corner,
And the only reason they haven't attacked us so far is due to the ongoing GSU operation in the area. When we reached this center, we were told they live nearby and this could be the operational area. We need the leadership of the Pokot to condemn this menace. We need them to talk. We are not seeing them on camera. We were told the bandits had attacked this small town earlier in the morning but were repelled by the locals. We couldn't move from this center since we are told it's virtually impossible from this point. We had to seek assistance from the Rapid Deployment Unit RDU officers based in Kachela to provide us with security. We waited for them for close to 1 hour to clear the way for us and later give us escort. A day after we left for Nairobi, 4 people were killed by bandits in broad daylight in this area of Mochongoi. The now famous white chopper is usually seen on these Korkoron hills. Iko ndege inasuka hapa kila siku kuleta silaha, anakuja kusunguka eneo la wachungaji wa Jambasi wala litoa hapo Korkoron Tuyotich Kasiela, anakuja kusunguka karibu ashike chini na angusha kitu na tujui ni kitu gani hiyo naangusha. Vile sisi tumeangalia kama nasunguka leo tunashinda kama siku moja, siku ya pili asa kisa itatokea au inakuja kuwa sisi. We are moving at a snail speed due to the weight of our escort vehicle, the Armored Personnel Carrier, APC. But we feel secure for now. However, everyone is tensed since the town we are headed to witnessed the murder of 4 people in one day few days ago. We get to this center after a painful 30 minutes and we are told it was very vibrant a few days ago, but it's totally deserted now after the March attacks. We request the security agents to allow us film the small center. For security reasons, we are given a maximum of 5 minutes to shoot and leave. Here, everyone left 3 weeks ago. Asa hapa ndio imekuwa kwangu kwa biashara. Hii ndio imekuwa hoteli. Hii sehemu yote mpaka ukiangalia na huku chini yote. Hii center waliua watu wangapi? Hapa waliua moja hapa alafu mwingine pale. So ni watu sema ni watu wawili wenye wamekufia hapa na iko wawili wamekufia pale. So there are 4 cause in surroundings yote. Yes. So mulipopigwa kuliendaje after that? Tulipopigwa sasa inasababisha sasa kila mtu anaenda bila kuambia mtu nimeenda. Mtu anatoroka, unawacha kila kitu. Hata mimi nilikuwa nimewacha kila kitu jinsi ilivyo. Hivyo tu. So na hata baada ya kuwacha wanarudi wanapora, wanakandamiza kila kitu. So ni watu tu wako around us. Professor Kiamat tell us that this river is the main cause of the killings in this town. This is the only river in this part of Baringo that does not dry up even in the driest seasons. It is now in the hands of the bandits. At the RDU's camp, which is a few kilometers from Kachela, we are warned that the next stretch of about 15 kilometers to 20 kilometers on our way to Mochongoi town is the most dangerous, but the officers promise to keep us company if we choose to keep going. We've come too far to stop here. Mochongoi is dangerous due to its vast terrain and it borders Laikipia County, which has a dense forest. These rough terrains are perfect hideouts to launch attacks. Luckily for us, we passed without any shootout, and by the time we say our goodbyes to our escort, we are told a small center we had passed an hour earlier is under attack. We quickly decide that it will not be prudent to use this route on our way back. Mochongoi lies south of Baringo, almost 2,300 meters above sea level on elevated highlands which borders Nyahururu. The weather here is very cold, but residents from the besieged villages have found a resting place in this town. Hii eneo ni baridi, sisi tumetoka lower zone, mahali iko jua. So sasa hii tuko Mochongoi ni baridi sana. Kila wakati ni pneumonia. We are here to meet internally displaced persons from Kachela, Mochongoi, Baringo South. Tumehama kuanzia mwezi wa last month. Kwa hii mambo ya cattle rustling. So tuhamia Mochongoi. Na sasa hii maisha yameharibika sana. Hatuna chakula, hatuna mahali ya kuishi. Na sasa hii mvua imeanza kunyesha, so tunahangaika kabisa. The Kalenjin community does not believe in living in tents, but they are sheltered by relatives or friends. Theirs is a sad story. Maisha hapa ni ngumu sana. Maisha hapa kwa sisi wale tumetoka nyumbani ni kuomba. Unalala wapi? Mimi naomba leo nalala kwa mwingine hapa. Kesho nafukuzwa naenda kulala kwa mwingine. Hata una mama moja ambaye imefukuzwa hapa Mochongoi.
ako na watoto 5. Wiki iliyopita Mchongoi hapa, hiyo mama ikaamua kusema wacha mimi niende na ako na watoto 5. Wacha mimi niende Tuyotich. Ikae huko ni wawe na Pokot niishe na watoto yangu. Kuliko kuambiwa hii watoto yako ako na chafu, hawezi badilisha nguo na nguo yote amewacha huko. Naona? Kwa hivyo maisha hapa nakwambia kijana yangu ni ngumu sana. Ngumu kabisa. Ngumu kabisa ambaye hawezi kuelezeka. When bandits struck earlier this year, she was alone with her brother. They shot and killed him. She immediately went into shock, and when she woke up, she was paralyzed on one side. She was told she had suffered shock. Her husband is yet to be found. Sasa akaua watoto 3 na ndugu yangu kwa bomu. Sasa mimi nasika na stroke siku hiyo. Sasa mimi siwezi tembea. Hata watoto yangu na ngoja tu mimi na baba ya watoto yangu sijui hata mahali kutoka sasa ile mpaka sai. Sasa mimi nang'ang'ana tu na Mungu. We meet 83-year-old Kamin Tebalel from Kachiela. Her story is a mixture of pain, sadness and resilience. Siku ya kuua watu karibu watu 4 kwa upande hiyo karibu sana, anakuja kutoka milimani pipi toka natoka pande ya juu tena, sisi kwa pande hii. Acha kufanya kazi yako. Sasa kufanya kazi sina toroka tu kuelekea nyuma ya hawa. Mungu tu anabakisha sisi. She's now waiting for the government to flush out the bandits so she can return home. Hii watu anamaliza dunia kwa maana pembe yote analia. Chungu amesikia sana, na mimi natamani kusema hawa anaongoza na shetani mama, sikutanganya. Maana anapenda kunyang'anywa, anaua watu, kuingia iboma na pokea kila kitu, kila kitu. Napatia sisi masikini ile mbaya sana. Time is now running out on us, and we have another 80 kilometers to get back to Kabarnet. Since there was an attack on the road we had used earlier on our way here, we use a longer but a safer route. Baringo insecurity has baffled even the security agents. Former Inspector General of Police Joseph Boynet says bandits have killed close to 100 people in the region in a span of 6 months. What's going on in Kerio Valley now, being a native of this county and being a resident of this county is very regrettable and very, very unfortunate. By local reckoning, in the last 6 months we have lost close to 100 people. When I was asking Mheshimiwa Kamuren, he was indicating to me that the number is too high. So for 270 people have died. Boynet is now seeking to run as the county governor in the August polls. Just to remind you, he served as the IG when this situation was still rife. Speaking to residents here, they're saying this is not the first time. It's not starting last year or the other year. It started many years ago. As a former IG, what did you do? So we immediately deployed police reservists. We deployed alternative means of dispute resolution. And we also deployed the traditional ways of resolving conflicts that are known by the people of Kerio Valley. However, having taken a different shape and scope, the recent ugly attacks have baffled elders and leaders alike. Mimi kama mbunge wa Marakwet West, mara 3 wakati nimeuliza maswali kwa bunge, nimetoa statement, nimekuja kulia na watu wangu na tumeongea na serikali. Tumeomba NBR tukapewa, alafu baadaye wakatoa. So that is the far I can go. Na tumefanya demonstration, tumefanya nini. I cannot harm my people. Siwezi kununua bunduki ama risasi kupatia watu wangu. Leaders in Baringo and Elgeyo Marakwet counties are alleging that the guns carried by these bandits are from the government. Risasi yanatumika ni ya KDF. Watu wangu wanajua tu hii ni kazi ya serikali. Kwa sababu wajambazi wanapata wapi risasi ya serikali wanatumia. So tunafikiria labda serikali wamepea ruhusa viongozi wa tiati, hata wale wafanyakazi wenye wanafanya na serikali, wenye wanafanya na hata KDF, ni kama wanapewa ruhusa kuchukulia watu wao risasi. Kama inatoka kama kut ni ya KDF, ni nani ana release risasi kutoka factory ya serikali inapelekwa huko na machangili wa Pokot na wanaua watu?
It means, I mean, kuna mtu kwa serikali wanaelewa hii biashara inaendelea. From the agency, what I've learned is this. You see, we are producing bullets here in the Loret. So they are producing bullets. Yeah. And those bullets are the ones having the numbers. So those numbers are belonging to that point. Yeah. So to me, it is because they are being manufactured at Loret. So maybe those real numbers should be traced to that point. Because they are manufactured here. Some are claiming they are from KDF. Have you heard those reports? No. Okay, we have heard of those allegations, but those allegations are under investigation. Because of our porous border with South Sudan, and sometimes we suspect, even from Somalia, the movement of small arms in this area has been rampant over a period of time. The truth of the matter is this: however hard we try to police these borders, these thugs also find panya routes through which they cross into the country with these small arms. There are now 3 theories for the rampant attacks in Baringo County and parts of Elgeyo Marakwet County. The first theory, which some leaders and local Tugen Marakwet believe, is that the stealing of animals is a continuation of a long-standing tradition of raiding and stealing of animals. For a Pokot man to be circumcised, he has to collect food to eat during the seclusion. Meat, blood, they have to get from the neighbors, and that promotes cattle rustling or rustling in general. Coming out of seclusion, they have an assignment to do, to marry. And for them to marry, you have to have cows, and mainly cows. So 42 cows for one wife. And to get this number, you have to raid the neighbor. If we get a lot of cows, we get 1, 2, 3 people getting wife. If we don't get enough, we still go on again. However, that theory has been disputed by leaders and some locals who believe some powerful cartels are hiring the youth to steal animals and selling them at a very high profit. This business of cat rustling is just a way of, it's a kind of a business oriented. We have the master planners. From intelligence says the master planners, they are only using these boys. So ndio tunasema kuna biashara. Nafikiri hawa Pokot pengine wanatumiwa kwenda to raid, waibe ng'ombe zetu na kuwa zizi, then they go and sell the cows at least through a high price, maybe 10,000, 15,000. Wako na pesa chungu nzima na wanafanya biashara ya ng'ombe. So wanafamia sisi, wanatumia watu, wanapewa risasi, wakuja wafamia sisi, wapata ng'ombe, wause, wanunue kwa bei rahisi, wause na bei kali, ndio wapate biashara yao. These leaders believe when the animals are stolen, they are taken to unknown abattoirs in the forest where they are slaughtered and transported out of this region to as far as Nairobi. Some leaders, though, believe they are taken to local markets where they are sold at a profit. Kuna malori inawekwa kungoja kuweka ng'ombe kwa lori. So ndio tunasema kuna biashara. One of the markets is suspected to be Nginyang Market, which is in Tiaty constituency. Hapa ndio katikati ya soko ambapo kila mtu anakuja na wanyama. Sasa wanyama wenye wamefika hapa ni ile wako na nguvu, senye haiwezi ndio zimekufa kule nyumbani. We did find a big market where goats are the main commodity. There are claims that some raiders bring the stolen goats to this market. The elders here and the market leaders vehemently deny those claims. Hizi mbuzi zimetoka maeneo gani? Imefika kutoka wapi ndio kufika kwenye soko? Hapa soko ya Nginyang na cover Tiaty mzima. Zinatoka Tirioko, nitoka Ripko, nitoka Silale na Loya Morok. They, however, do not deny that their children are raiding other communities. They searching for greener pastures for their animals. Wakati sasa mbuzi inakufa ni nini? Sasa hawa wanaona afadhali niende niibe ili nipate kitu ya kukula, sababu yake imeisha kwa njaa. Sasa zingine kitu kingine yenye inakosa hiyo vita, unajua hii mambo ya ukame, pengine pande ile ndio iko na nyasi. Sasa watu wakihamia huko, wale wengine wanasema hapana. Kama sasa pande ya Baringo North na Baringo South, huko kuna mali iko nyasi. Sasa Wapokot wakihama huko, wale wengine wanakataa.
machi ndio hiyo sasa, machi ndio iko pande ile, hakuna machi pande hii. So hiyo ndio inalete mambo ya vita. Lakini wabijana tu ndio wakora wanafanya tu kuiba tu, kama mbuzi ya mtu ambaye kiko na nyumbani, ndio hapa makora tu moja. Hata hao watu wote, hata hao watu kenda ni makora. Hata wanapambia hata Somalia hapa siku moja nachukua ng'ombe kuweka gari raja, gari lori mzima nachukua yote. There have been more than 100 deaths in the last 6 months in this region. Innocent lives lost and families left without knowing what to do next. Leaders now claiming the perpetrators are found where I'm standing in Tiati. Some young Pokot warriors who agreed to speak to us said they raid the areas for greener pastures, but they denied killing anyone. Hakuna kitu kama hiyo, hakuna. Unaenda kuiba mbuzi ya mtu kwa sababu ya njaa. Sio shida nyingine, njaa peke yake, hakuna mbuzi. Unakaa msituni kama umbwa tu. Umbwa ambao afadhali unakuja nyumbani. Ndio vijana wenye wako huko kwa kichaka wenye wanaiba mbuzi. Kwa hivyo unaiba kwa njaa, sio unaiba unaiba tu peke yake, kwa hiyo tu njaa tu peke yake, hakuna shida. Ulisoma mpaka class ngapi? Sijasoma hata kidogo. Since most of these raiders are underage, we have to hide their identities. Bandits are known to wear loincloths or shukas, have shaved their hair in a certain way, and they mostly carry combs and have sharp eyes, very much like those of a warrior. Ningeomba viongozi ya watiati waangalie vile watasaidia hawa vijana, waanzishe vitu kama biashara, wapatie vitu kama loans ya kusaidia wa vijana, sababu unajua yani mtu mwenye ako na vitu uwezi enda iba tena. Watoe maji kama mali fulani hii Lake Baringo, wafute maji, wafanye mali fulani irrigation kwanza, mali ingine inaitwa na